ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். இட்டாலியில் இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட பேசி அங்கே என்ன சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கேட்டு நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட அதே மாதிரி அந்த கண்ட்ரியில் எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் இருக்குது, கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, இந்த கிராசரிஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்கள நான் என்கிட்ட ஷேர் பண்ண சொன்னேன். அதை அவங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ இதில் வேறு கண்ட்ரீஸில் இருக்க சிச்சுவேஷனை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுப்பீங்க. வாங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ பார்க்கலாம். வணக்கம், நான் பவித்ரா ஃப்ரம் யூகே லண்டன் பேசுகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் அதை கிரீடியாக வாங்காதீங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் வச்சு எப்படி நம்ம ஒரு குடும்பத்தில் பகிர்ந்து சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி தான் மக்களை நம்ம ஒரு திங்ஸ் எடுக்கும் போது நம்ம மற்றவங்களையும் நினைக்கணும். அதனால கிரீடியாக போகாதீங்க, கிரீடியாக ஜாமான் வாங்காதீங்க. உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வாங்க, அதுதான் சொல்கிறாங்க. அது வர இப்போ உள்ள ரூல்ஸ் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு ஆள் தான் ஷாப்பிங் போக முடியும். உங்களுக்கு 2 பேரும் 3 பேரும் ஒரு ஃபேமிலியாக போகக்கூடாது. 2வது லாக்டவுன் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 3 வீக்ஸ் ஆகுது இங்கே லண்டனில். 3 வீக்ஸ் நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கிறோம். இது மோர் தென் 6 months or less 6 months சொல்லியிருக்காங்க. அது நம்மளுக்கு தெரியல. ஒரு certain people only can allow to go out and normal job உள்ளவங்க, லைக் எக்ஸாம்பிள் NHS, key workers, policemen, அப்புறம் some shop employee லைக் Tesco, Sainsbury, இப்படி வேலை செய்கிறவங்களோட எம்ப்ளாயி இவங்கெல்லாம் வேலைக்கு போகலாம். மற்றவங்களாம் வீட்டில் தான் இருக்கணும் சேஃபாக. ஸோ அவங்களும் ரொம்ப சேஃபாக தான் வேலை செய்யணும்னு அப்படி ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வேலை வாய்ப்பு. நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இப்போ இல்லை. நிறைய ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், மெக்டானல்ட், KFC எதுவுமே கிடையாது இங்கே. எல்லாம் முக்கால்வாசி எல்லாமே சமைச்சு தான் சாப்பிடணும் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில். ஸோ அதுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் பொருளாதாரம், பொருளாதாரம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு கவர்மெண்ட் செல்ஃப் எம்ப்ளாயில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு மாதம் 2500 pounds கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு 3 மாதத்துக்கு போகும்னு சொல்கிறாங்க. அது அந்த ப்ராசஸில் இருக்குது. செல்ஃப் எம்ப்ளாயி நீங்கள் கவர்மெண்டோட ஜாயின் பண்ணி யூனிவர்சல் கிரெடிட் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் ஐடியா. அது நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி நம்மளோட யூகே கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு செஞ்சுருக்கு. அது வெரி நல்ல விஷயம். அது நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். முக்கியமாக மரியாதை கொடுக்க வேண்டியது சொல்லியிருக்காங்க. லைக் NHS, லைக் நர்ஸ், டாக்டர்ஸ், போலீஸ்மேன், இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் வேலை செய்கிற ஸ்டாஃப், அவங்களுக்குலாம் நம்ம இப்போ தான் அவங்களுக்கு நம்மளுக்காண்டி உழைக்கிறாங்க. நம்ம வீட்டில் இருப்போம், நம்ம உயிரை காப்பாற்றிக்க அவங்கள உயிரை பணிய வச்சு நம்மளுக்கு வேலை செய்கிறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம வீட்டில் இருந்து சேஃபாக இருக்கணும். டோன்ட் கோ டு பார்ட்டி ஓ பர்த்டே, இல்லை நான் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன்னு ஸ்டாபனாக இருக்கக்கூடாது. எஸ்பெஷலி இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன், இந்த வெரி, ஏன்னா அவங்க பிகாஸ் அவங்க ரொம்ப நேரம் வீட்டில் இருக்க முடியாது. என்னால் என் வயசுக்கு நான் வீட்டில் இருக்க முடியாது. நான் எனக்கு வெளியே போத்தா சொல்லிருப்பார். இருந்தாலும் அடுத்தவங்களோட பப்ளிக், ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இவங்களோட உயிரெல்லாம் பார்த்து நம்ம சேஃபாக இருக்கணும். அதனால இது நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். ஓகே, ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். பவித்ரா சுந்தரம். நமஸ்கார். ஹாய், என் பேர் தேவி. நான் பிரிஸ்பன், குயின்ஸ்லாண்டில் இருக்கேன், ஆஸ்திரேலியா. எங்கள் ஸ்டேட்டில் கொரோனா எஃபெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான். ஆனாலும் எல்லா இடத்த மாதிரி இங்கே லாக்டவுன் பண்ணியிருக்காங்க. கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் இல்லை. நாங்கள் வெளியே போகலாம், தேவையான வெளியே போகலாம். லைக் சூப்பர் மார்க்கெட் போகலாம், க்ரோசரி வாங்கலாம், டாக்டர்கிட்ட ஒரு ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சி டாக்டர்கிட்ட போகலாம், மருந்து வாங்கலாம். பார்மசி எல்லாம் ஓப்பன் தான் இருக்குது. ஃபியூல் ஸ்டேஷன் போகலாம். க்ரோசரிஸ் வாங்க போகும்போது ஃப்ரோசன் ஐட்டம் ஒரு பேக்கெட் மேலே வாங்க முடியாது. தே ஆர் லைக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். ஃப்ளார் இருக்கட்டும், ட்ரை ஐட்டம் இருக்கட்டும், ஒரு பேக்கெட் மட்டும்தான் வாங்கலாம். டாய்லெட் பேப்பர், சானிடைசர், அப்புறம் நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் அதெல்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. பட் கிடைக்கிது, பட் நாட் லைக் வெரி லிமிட்டட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் க்ளோஸ். நார்மலி இங்கே இந்த டைம் ஈஸ்டர் ஹாலிடேஸ் தான், 2 weeks ஈஸ்டர் ஹாலிடேஸ் கொடுப்பாங்க. பட் கொரோனா வைரஸ்னால 1 week முன்னாடியே ஸ்கூல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாம் நிறைய பேர் ஜாப் லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இங்கே கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணும். லைக் தே ஆர் கிவிங் ரெண்டல் பெனிஃபிட்ஸ். அப்புறம் ரொம்ப நம்மளால சென்ட்ரல் லிங்க் இருக்குது, அவங்க எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பிஸ்னஸ் கூட ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்குமே. இங்கே நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கோம். ஸோ டைனிங் இல்லை, பட் டேக்அவே பண்ணுறோம். அதான் சேம் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறோம்.
உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் அக்ஷய். நான் வந்து லைஃப் ஆஃப் அச்சோ அப்படின்னு ஒரு சேனல் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து தமிழ் அண்ட் அமெரிக்காவுக்கு வந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2 lakh கேஸ் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு. ஸோ நான் இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து கனெக்டிகட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டு. இப்போ காலையில் செக் பண்ணதுக்கு 3128 கேசஸ் வித் 69 டெத் கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. வெளியிலலாம் கொஞ்சம் பார்த்து போக வேண்டியதாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி டெய்லி எசென்ஷியல்ஸ், இந்த கிராசரி ஸ்டோர் அதெல்லாம் போகவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் வந்து ஓவர் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறதுனால சில விஷயம்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. லைக் டாய்லெட் பேப்பர்ஸ், அப்புறம் கிச்சன் யூஸ் பண்ணுற பவுண்டி பேப்பர்ஸ், அப்புறம் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ், ஹேண்ட் சோப், அப்புறம் சில கிச்சன் ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஆண்டி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் என்ன சொல்வேன்னா, இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நான் தப்புன்னு சொல்லலை. பட் தயவு செஞ்சு ஓவர் ஸ்டாக் பண்ணாதீங்க. நம்ம மட்டும் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் பார்த்தாது. இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும், இது வந்து ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் தான். இது சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு பரவாமல் இருக்கும். இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க வந்து நியூ ஜெர்சியில் இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, கிராசரி ஸ்டோரில் வந்து ஒரு 15 பேர் வச்சு தான் அனுப்புகிறாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இந்தியன் கிராசரி ஸ்டோர் மெயினாக வந்து க்ரௌடடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனாலே வந்து கொஞ்சம் பார்த்து ஒரு 15 அப்படியே வந்து அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி காலையில் கூட ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேன். என்னென்னா 60+ இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கிராசரி ஸ்டோரில் ஸ்பெஷல் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க சேஃபாக போகணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து எஃபெக்ட் ஆகுது. அதாவது சின்ன வயசும் அப்புறம் வயசானவங்களுக்கும் தான் நிறைய எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுக்காகவே இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து கனெக்டிகட்டில் மாஸ்டர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ உலகத்தில் கொரோனா வந்ததுலேருந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் ஆக்கிட்டாங்க எனக்கு. ஸோ ஃபுல்லாகவே ஆன்லைன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் வந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆக்கிட்டாங்க. இந்தியாவில் வந்து லாக்டவுன் பண்ணுற மாதிரி இங்கேயும் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், பட் இன்னும் பண்ணல. ஹாய், எல்லோருக்கும் வணக்கம். என் பேர் உதயா. மலேசியா கோலாலம்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன். ஏன்னா மலேசியாவில் இப்போதைக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பார்த்தோமா 3333 இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து எங்கிட்ட ரெக்கார்ட் இருக்குது. அதில் வந்து 253 கேஸ் வந்து குணப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அதில் 827 வந்து நல்லா போயிருக்காங்க. டெட் கேஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு 56 கேஸ் வந்து டெட் கேஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு எங்கள் நாட்டில் லாக்டவுன் பண்ணலை, ஆனால் குவாரண்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இது 3rd வீக் போய்கிட்டு ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னா, க்ரோசரி வாங்கணுன்னா சூப்பர் மார்க்கெட் மட்டும்தான் எங்களுக்கு இருக்குது. அதே சமயம் ஒரு ஆள் தான் ஒரு வீட்டிலேருந்து வெளியாகி போக முடியும். ஒரு ஆளுக்கு மேலே போனால் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா இங்கே எல்லா இடத்துலையும் வந்து ரோட் பிளாக் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆள் தான் ஒரு வீட்டிலேருந்து வெளியாக முடியும். அதுவும் மார்னிங் 8லேருந்து until 6 வரைக்கும் தான். ஆஃப்டர் 6 யாருமே வீட்டை விட்டு வெளியாக முடியாது. டோட்டலி லாக்டவுன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிஃபோர் 6 we have to buy everything. ஸோ அட்லீஸ்ட் எமர்ஜென்சி ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதா இருந்தால் மட்டும்தான் ஆஃப்டர் 6 நாங்கள் வெளியே போக முடியும். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த நிலவரம் வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்ட்டாக தான் இருக்கிறதுக்கு ஆகிட்டு இருக்கு எங்கள் நாட்டில். என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்கன்னா, ஆஃப்டர் 2 வீக்ஸ் வந்து குவாரண்டைன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் டோட்டலாக லாக்டவுன் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் தெரியல. ஆனால் குவாரண்டைன் பண்ண நிறைய பேத்துக்கு வேலை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ நாங்களாம் சொந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ வேலைக்கு போகிறவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப் மட்டும் தான் வேலைக்கு போகிறாங்க இப்போதைக்கு. இன்னொன்று, இந்த ஃபுட் சைட் இருக்கிறவங்க மட்டும் அவங்க ஒர்க் போய் தான் ஆகணும். ஸோ ஃபுட் சப்ளை பண்ணணும். மற்றபடி யாருக்குமே வேலை இல்லை. ஆனால் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. 6 monthsக்கு எங்களுக்கு வந்து எந்த லோன் கட்ட வேணாம், அதெல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் 6 months வந்து அப்புறம் கட்டலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொன்று, கவர்மெண்ட் எவ்ரி மந்த் வந்து ஒரு வேலை செய்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் 500 to 1000 வந்து செலவுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சலுகை செஞ்சிட்ருக்காங்க. சோஃபா எல்லாம் ஓகேவாக தான் போயிட்டுருக்கு. Hi guys, good afternoon. I hope you're all safe. I'm currently in Brussels, Belgium, and we're in the 3rd week of the lockdown. I'm out for a walk today after almost 2 weeks. So I'm in the city center, and as per the rules of the lockdown, we are allowed to go for walking, exercise, running, cycling, etc. But not more than 2 people are allowed to go together. Even in parks and all, you're supposed to maintain the social distance, which is the 6 feet between 2 people at any point of time. But from that, the supermarkets, pharmacies, which are the essentials, remain open and operating. I'm very happy to say that so far I've not seen anybody hoarding goods or things going out of stock. We have fresh fruits, vegetables coming in every day in the morning. We have special times for the elderly in some of the markets, preferably 8 to 9 or 8 to 10, so as to help them. Other than that, we have police patrolling and monitoring the situation very closely here.
they make continuous rounds and make sure that people are not violating the lockdown and don't assemble in groups. Hi everyone, my name is Geetha and I live in Canada, specifically Toronto, Ontario. And I just want to give you guys a brief update on what's happening in Toronto to prevent the spread of COVID-19. So there's no formal lockdown like there is in India, but we do have measures in place, like we've been advised to not go out and to maintain a social distance from one another. And I think for the most part, people are adhering to this. The non-essential places like movie theaters, shopping malls, and restaurants have been closed, well, with the exception of restaurants if you're ordering takeout or delivery. But otherwise, everything is closed, including schools and universities as well. Only the essential places like pharmacies, grocery stores, and hospitals are open right now. Even to go into a grocery store, for example, you might need to wait in line for some time because they don't want massive amounts of people going in at once, a few people at a time, and they also advise you to maintain a 6-foot distance from the person next to you while shopping. And when you're going in, they give you hand sanitizer and Lysol wipes to wipe down yourself as well as your carts that you're shopping with, just to make sure that you're working with a clean environment there. Overall, I think I do see a few people out and about while I go shopping or just to drive around the block. They're walking, they're exercising, they're trying to get some sun. I think it's important to exercise as well, especially if you don't have that sort of option to do at home. But it's also important to remember that you are maintaining that distance from one another, especially when the weather is getting better. It's tempting to go out, but just know that we're all doing this for the greater good. That being said, I would advise you to do some research. There are incentives being offered at both a federal and provincial level for people that have been affected by this virus. So see what your options are, especially if you need to make mortgage payments or you need to pay rent or need to pay student loans or something. There are measures in place to help you with that. For example, for a student loan, I think payments, especially for OSAP, are deferred till September 2020. So you don't need to make payments till then. So make sure you're aware of what's available to you and what help is there. So you don't need to suffer during a tough time like this, which is absolutely not your fault. I would say good luck to everybody out there and hang on tight, and together we can get over this very fast. Good luck. Hi, my name is Charita. I live in Germany. Situation here right now, I would say, is not as bad as the big cities because we have less population here. I live in a small village in a state called Niedersachsen. Hardly few shops we have are only the grocery stores or some bakery stores. But from past 2 weeks, irrelevant shops like shopping malls or clothing or other relevant shops, everything is closed. Also, the universities and schools are closed from past 3 weeks, and from past 2 weeks, all the employees are given work from home. From past 1 week, there are some employees who cannot do work from home. They are given advice to stay at home and they are still being paid by the employer. The good thing about Germany is that you are well protected in case if you don't have any work, if you're not working. So the government pays you at least 60% of the salary. So I think that's what is helpful for the employees that they are choosing to sit at home instead of coming out to work. From the government side, they have given an option that you can still do short-term work, let's say Kurzarbeit, that you work for let's say 3 full days in a month or 3 full days in a week, or it's your choice. Not everybody is working at the same time, so that we don't have overcrowded people and there's less chances of people infecting each other. They are sanitizing the whole workplace and they're regularly sanitizing all the handles from the doors, so that when there are people who are working and they keep passing through the doors, so they don't have to pass on the infection if they have, or if any kind of infection or bacteria or germs. The mentality of people is that when we have even small cough or small flu like cold, people tend to think about the other people and they stay at home and they do not come to work. So it's as easy as that they go to doctor and they just give the sick leave for 1 week or 2 weeks, they sit at home. So right now most of them are also doing the same thing because they still get paid by the employer full amount, so they're not really worried about the salary. So it's not a
basic worry of the people who are working in Germany. Right now, all banks are working, also grocery stores and medical shops. If you have coronavirus here, they have suggested not to visit doctor because they might have chances to even infect the doctor or other patients there sitting there. People who have symptoms like coughing or high fever or cold running nose, you can call to these emergency numbers which are given for each state. There is a different emergency number, so they can call them and they will come home and they will check them and they will take the sample to test if they have coronavirus or not. So basically I think everything is under control as far as I know, because irrespective of having 61,000 infected people in Germany, all over Germany, the death rate is low because of early detection, or there are different reasons, because people here really take care of their health, and now especially this time people are being much more careful. The only problem is that people are overbuying stuff from the grocery stores like tissue papers, but other than that I think it's only in the big cities that they have issues, that they say that we don't find food if we go. Most of the things are over, but in my village where I live, I haven't come across any incident where there is no food in the grocery stores. Almost today I went to grocery store and see that almost everything is full. And apart from that, here since the population is less and there are less infected people technically from the statistics, so people are still roaming out, but they are either going for bicycling, or people are also seriously taking the social distancing, that people are not meeting and not even greeting them by handshake, which is very common. I hope you stay home and stay healthy. Bye. ஸோ இப்போ வீடியோஸை வந்து பார்த்துருப்பீங்க, அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சதோ அதை எல்லாத்தையும் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரியும் இருக்கும், மற்ற கண்ட்ரீஸில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சும் இருக்கும். எல்லாருமே வந்து சேஃபாக இருங்க, வீட்லேயே இருங்க, எங்கேயும் வெளியில் போகாதீங்க. மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பை பை.